we want to look at the power and torque in the induction motor. Okay, so if you can see, normally there is a input power and also the output power. So in the transformer, if you still remember, the input power and output power is the same. So P in equal to P out. However, in the transformer, there has a electric power output. Transformer has the electric power output from secondary, so dia ada P out lah. Okay, so but induction motor has no electric power output from a rotor because of the secondary ataupun the rotor tu dia short circuit. Okay, only a mechanical power output from the rotor. Okay, so if you can see from the, this is macam satu pipe lah. Okay, bila ada satu pipe, saya gambarkan satu pipe. So bila ada pipe, dia ada in. Okay, bila ada in, so dia ada out lah. Okay, so bila air, contohnya air mengalir, dia akan masuk air 10 liter, akan keluar lah 10 liter kan. Tapi dekat sini mungkin ada lubang ataupun ada sumbat kan. Okay, ada sumbat, and dia ada sumbat lagi. Okay, ada sumbat. So akhirnya air yang flow tu mungkin velocity lebih sesuai. So mungkin sini 10 meter per second. So hujung sini dia akan jadi lebih slow. Okay, due to ada macam halangan lah, ataupun dia ada loss lah, senang kata. Okay, so similar to the power. So there is a input power. So input power over here is the 3-phase input power lah. Okay, so where is the V total ataupun V line V line to line. Okay, in the 3-phase, I think you saw it in the 3-phase circuit. And then the I line. Okay, so this is the P in. Okay, as total lah. Okay, and then the first thing to consider for the loss is the stator copper loss. Okay, which is equivalent to I square R. Okay, so I square R. Okay, the power loss. Okay, so and then in the stator there is also the core losses. Okay, so it is at the RC. So core losses is also equivalent to I square RC. And then so until this point, this point, okay, until this point at the stator, they call it as a air gap power. So for the stator and also the rotor. So after that, there are some rotor copper losses. Okay, so at the rotor side they have a winding. So winding from copper, so they have a copper losses. Okay, and then up to here they count as a converted. Okay, from mechanical to from electrical to mechanical. Okay, so at this side is the already converted to mechanical. So in the chapter 1 we already studied or learned the relation between the power and also the torque. So P equivalent to torque and angular velocity. Okay, so this is due to the friction and windage losses, and then the other losses the stray losses. Okay, and then the output is very low compared to the beginning. Okay, so the P out is the mechanical power. Okay, the P out equal to T load T pula equivalent to torque load and omega of motor. So how is the power loss in an induction motor? First, they have a mechanical losses, which are the friction and windage. So friction is bearing, friction in bearing and seals
and power consumed by the motor cooling fan. So bila ada fan kat ujung tu, dia akan ada halangan lah sikit. And then they have a core losses, hysteresis and hysteresis and eddy current. And then the electrical losses, okay, due to the stator winding and conductor bar losses. And then the other losses are stray losses, okay. So then this is the we saw this before. This is the final equivalent circuit, okay. So if you can see from here, Z equivalent, so Z equivalent this part, so R1 plus J1 and also this side lah. So dia macam ni lah kalau saya singkatkan, so blah 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 X and then this part, okay. So ni X1, ni R1 kan. So this part, okay, this part actually is they parallel lah. So this impedance parallel with this impedance, okay. So kalau kita tahu, kita pun tahu kan impedance tu dia sama dengan 1 of Z1 plus 1 of Z2 kan. So dekat sini lah kalau kita boleh lihat kat sini. So at these two part kita dah study before, okay. Yang impedance these two because of parallel, dia 1 over dia GB over JB lah, okay. And then dia parallel dengan yang ni kan. So you boleh buat nantilah dia parallel, so you akan dapat lah dia punya nilai secara total. So ini dia macam formula lah. Kalau you nak buat satu-satu pun boleh, okay. Katakan lah ni you buat ni Z2, lepas tu yang ni you namakan dia katakan lah Z1 lah contohnya kan. So betul ada Z equivalent, ni you namakan dia Z equivalent kan, okay. So Z equivalent 1 over Z equivalent 1 over Z1 plus 1 over ZL Z2, okay. So inilah formula dia lah, okay. So ni formula ni adalah ZE Z equivalent lah. Nak cari Z equivalent tu bukan 1 over ZE So ni dia dah terbalikkan lah, okay. So bolehlah cari I1, okay, due to the kita dah guna Z equivalent pula kat sini So mungkin ni Z equivalent prime kot. Saya rasa tu lebih sesuai lah. Sebab ni pun Z equivalent kan. Z equivalent kan secara total lah. Boleh faham tak? Boleh faham tak kat sini? Ada siapa boleh verify? Boleh faham? Hello? Boleh faham tak? Zero tu. Boleh faham? Boleh faham? Kalau tak saya explain balik ni. Saya Kira pecah Z1 Z2 ke? Bukan dia pecahkan, dia kena selesaikan dulu benda yang parallel. So kalau kita tengok kan, yang ni bila ni dia series lah, dia series. Kemudian katakan ni Z2 kan, okay, Z2, okay, this part adalah Z2 kan, okay, Z2, and then this one kita nak panggil apa kan, ZM ZM boleh so ZM. So sini dengan sini lah. Ni jadi Z2, ini jadi ZM. Dia parallel. Okay. So since dia parallel, dia kena dapat satu value baru lah. Katakan dia nak dapatkan nama dia apa, ZM prime ke kan, ZM prime. So nak dapat dia kena buat macam ni lah, 1 over ZM plus 1 over Z2. Okay. So and then you terbalikkan balik, you dapatlah ZM ni. Okay. So ZM ni dah lepas you terbalikkan semua, you dapat ni keseluruhan ni. Mana datang G ni? Mana datang B ni? Kita dah study dulu dekat transformer. Okay.
So where GC equal to 1 over RC. Okay. BM equal to 1 over RC. XM. Okay. So and then negatif kenapa? Because of the lag lah. Okay, kita pernah tengok tadi kan the lag. Okay, so boleh faham kat sini ya circuit ni? Saya rasa ni basic lah, basic engineering kan, basic electrical. So you apa? Selesaikan masalah circuit yang parallel ataupun series lah. Okay. So what is the equation for the stator copper losses? Okay, since kita ada 3 phase sekarang ni. Okay, so stator copper losses stator copper losses. So kita tahulah kalau sebelum ni P kita tahu dia punya losses equal to IR kan. So since dia 3 phase, so kita letak 3 lah. 3 kat situ ada 3 kan. And then the core losses, core losses dia ambil kira di bahagian G tadi. Okay. So G equal to 1 over RC. Okay. So, kalau kita tengok dekat macam transformer dia excitation part lah kan. So ni RC. So ni ada IC kan. So dia ambil kira E. Dia ambil voltage keseluruhan ni. Okay, ni dikira sebagai E1. Okay. So when this is E1, so dia tak gunalah I square R. So dia gunakan E square 1 over RC lah macam tu kan. Okay, so bila ada 3, so dia darab dengan 3. Okay, so ni untuk yang ni lah. So GC tu jangan pening lah kat situ. Okay, and the air gap power dia punya ni semua losses dia lah. Okay, so air gap power adalah P in minus yang atas ni and then minus the core losses. Okay, so P in ni biasanya dia akan berilah nilai dia. Okay, so dia bukan ada satu equation yang khusus lah. Okay, so you bila gabungkan ke semua ni, you akan dapat balik lah ni. Okay, and then the rotor copper losses, so bila ada copper losses, dia akan balik back to basic lah, I square R kan. So dia ada, since dia 3 phase, you darab 3 je. Okay, so kita tengok tu IR ni dia sama je kan. So samalah dekat, sebab dia mengalir dekat R juga kan. So samalah. So for these two parts actually is ada relationship dengan S lah. So kita boleh gantikan je lah. Bila kita gantikan yang ni RCL ni, kita tengok di equation ni, beza dia hanya ada S di bawah ni kan. Okay, so therefore dia punya relationship, dia ada relationship between the air gap dengan rotor copper losses. Okay, so the electric power in the converted to mechanical power called a converted power or developed mechanical power. So kita tengok tadi, kita pun dah dapat kan ni relationship dua tadi kan, PAG dengan rotor copper losses. Okay, so kita tolakkan je lah. So of course air gap ni lebih besar lah daripada copper losses ni. Kita pun masukkan dia punya formula, gantikan. Okay, then kita akan dapat satu formula yang baru lah. Okay, ataupun dia punya simplify version lah. So ini kalau kita gantikan lah dengan SPGA ni, PAG. Okay, so kita akan dapat satu formula yang lebih ringkas lah. Okay, and then the output power, ini senang ni. Kita dapatkan P out equal to P converted, okay, minus by friction and windage, and then minus the miscellaneous losses lah. So of course friction ni mungkin kalau dalam soalan mungkin dia akan berilah berapa friction dia kan. Okay, and then the induced torque or developed torque. So the induced torque is equal to the P converted. Okay, P converted. So kita jangan salah calculate lah nanti. So P converted divide by
uh, velocity, angular velocity of motor. Okay, so and then kita just simplify kan lah, kita gantikan dia punya formula dia, and then kita akan dapat satu formula yang lebih ringkas lah. Okay, iaitu torque induced equal to power of air gap divided by omega sing lah. So ni normally omega sing ni dah mudah lah. Okay, so and then separating the rotor copper losses and the copper converted in induction motor. Okay, so dia nak apa? Separatekan lah. Okay, tadi kita lihat cuba kita tengok circuit yang sebelum ni kan. Okay, sebelum ni kita tengok ada X2 dengan R2 over S kan. Okay, circuit sebelum ni adalah X2 ni belum, and then okay, and then the R2 over S, over 2 pula, over S kan. Betul lah tu. Okay, so this is actually the final. Okay, okay, ini sajalah sebenarnya. Okay, however they want to separate. Okay, separating the rotor copper losses. Okay, ni ada R2 over S, so dia susah sikit nak tengok dia represent kan. So kita sekarang ni nak representkan copper losses macam ni lah. Kita nak tahu, oh ni R ni is a rotor copper losses. Okay, so dia nak apa, masing-masing dia nak ada separate kan di antara converted losses, power converted dan juga ni lah. So sebenarnya dengan senang je sebenarnya. Dia ada sebenarnya R2 saja, R2 over S. Okay, and then macam mana kita nak ni, sebenarnya kita nak jadi R2 saja. Okey, kita nak jadi R2 saja adalah dengan cara R2 tolak R2 tambah R2. Okey, ni yang asal dia ni je. Okey, so and then kita dapat plus ni. Okey, so and then bila kita dapat plus R2 ni, kita asingkan, kita pisahkan daripada equation ni lah. Kita pisahkan. Okey, ni dapat R2. Okey, R2 satu. Ini kita dapatlah RCL tu, rotor copper losses. Okey, so sekarang kita ada R2 over S minus R2. Okey, so this is the converted. Okay, so this equation actually is represent the converted power lah. Dia nak representkan power converted tu dalam bentuk circuit. So inilah dia punya bentuk dia lah, dia punya macam resistor dia. Boleh faham tak sekarang ni? Boleh nampak tak? Ada yang kurang jelas? Saya risau ni, ada yang tak faham. Saya jelaskan balik . Okay, saya boleh nampak tapi tidak boleh bayangkan. Tak, sebenarnya asalnya ni je. Sekejap Okay, this is the final. Okay, this is the equivalent circuit. Okay, this is the final equivalent circuit. However, they want to separate the rotor copper losses and the power converted losses. Okay, so kalau kita tengoklah power converted losses, nampak power converted dia ada R2, dia ada 1 over S, 1 minus S divided by S. Okay, so kalau RCL, nampak RCL dia represent R saja. Okay, nampak power ni kan, ni power losses yang ni kan, dia R saja. Okay, R2 ataupun R sajalah kan. Okay, so therefore from the final equivalent circuit ni kan,
from the final, this one, they want to separate. Okay, so dia sebenarnya adalah ni dia sebenarnya adalah R2 over S equal to R2 over S minus R2 plus R2. Okay, so ini sebenarnya dummy je. Okay, yang dua ni adalah dummy, minus dengan R2 ni, minus R2 tambah R2 kan. So kalau kita tambahkan dapat kosong pun. Okay, tapi dia nak pecahkan. Okay, so bila dia pecahkan, dia ambil part ni. Okay, so kita tulis balik. Dia ada dua part. Kalau kita tengok, dia ada macam dua komponen lah kat sini. This is one component and this is the other component. Okay, so this part is RCL. This part is converted tadi lah, converted losses. Okay, power converted losses lah. So ni bila kita susun balik, kita akan dapat kita keluarkan 1 over S, kita dapat S. Okay, and then this one is R lah. So kita tulis balik dalam bentuk circuit. So ni yang datang ni, so dia tulis R1 kat sini, then 1 R kat sini. Okay, so olah-olah macam ada dua resistor, tapi sebenarnya ini je. Okay, asalnya ini saja. Okay, so this part, this component is equivalent ditambah yang atas ni. Tu sebenarnya. So boleh nampak kat sini? Boleh. So boleh faham So the R converted is equivalent to R2 minus S. Boleh. Divide by minus R2, ataupun disingkatkan jadi itulah. R2 bracket 1 over S divide by S. So samalah dekat sini, nampak ni. Dia jadi sini. So dekat situlah dia punya conversion. Okay, tadi kita tengok dalam bentuk equation. So now kita tengok dalam bentuk circuit. So barulah kita lebih jelas. Rupanya macam ni. So I believe kalau ialah electrical student, insyaAllah lah masing-masing understand the basic electrical. So the electronic when the resistor series, what to do, and parallel, how to calculate. So bila kita bagi you circuit macam ni, I believe semua orang boleh buat lah. Kalau bagi circuit kalau bagi you gambaran dalam bentuk ayat, ni motor bergerak, ni losses, tu memang agak keliru lah. So bila bagi gambaran macam ni, memang boleh kira lah. Okay, so efficiency is determined actually same like in the transformer. So kita pun dah belajar sebelum ni, where output divide by input lah. Okay, so this one is according to IEEE IEEE standard. Okay, so efficiency actually is output divide by input times by 100 lah. So this is a percentage. So and then input we can declare as output plus losses, and then we can change output. So bila kita dah tengok tadi, input equal to output plus losses kan. So output kalau kita pecahkan terbalik, kalau kita terbalikkan, so dia jadi input minus losses lah. Okay, so therefore dia tukar lah, output ni dia tukar kepada input minus losses. Okay, so therefore dia tukarkan, dia akan jadi begini lah. Okay, so the basic is output divide by input. Okay, so for the second one is the particular applicable to generator, and this one is applicable to the motor. So because motor we give the input to the motor, so generator we read the output lah. Okay, kita nak output dia lah, kita nak baca output dia. Okay, actually kita ada example, cuma saya nak tanyalah masing-masing,
Macam mana kalau saya sharekan jalan kerja untuk example ni? Masing-masing okey tak? Okey je. Okay. Okey, doktor. Okay. Cakap buat sikit, cakap perlahan sikit. Sakit telinga.